Гаразд, ще раз доброго дня всім, всім, хто нас чує. Hello to everyone who can hear us once again. Ми будемо починати з другою доповіддю. Це доктор Роберт Кремер. Він розповість нам саме про роль брасиностероїдів у продукті Вітазим, дякуючи якому ми всі сьогодні тут зібралися. Так ось, доктор Роберт Кремер, він теж щонайменше років 15 проводить дослідження саме по роботі з Вітазимом від імені університету, тобто на базі університету штату Міссурі. Тож, наш план станом на цю хвилину – це година презентації і десь приблизно пару хвилин після цього на запитання та відповіді. Звісно, якщо питання по темі, можете пані Оксану попрохати, щоб вона його надрукувала, і ми його тут же надамо на нього відповідь, наскільки це буде реально. Good afternoon, everyone. It's a pleasure for me to be here today to present some of the research that's related to what Dr. Silti presented earlier. Доброго дня. Я радий виступити перед вами і продовжити ту розмову, яку розпочав доктор Сілті. So specifically, we'll be presenting work that we've done with a biological product known as Vitazyme, which is brasinosteroid based, and it's based on some field work that we've done in cooperation with Dr. Silti's company Vital Earth in Missouri over the past 6 years. Я хотів би розповісти про продукт Вітазим, який базується на брасиностероїдах, поговорити про результати його польових досліджень і про тих результатах, які ми отримали також від доктора Сілті, від його компанії Vital Earth в Міссурі за останні 6 років. I will interrupt you, sorry. Dr. Robert, please incorporate the answer to the question in your presentation. Я попросив, щоб він під час презентації покрив наступне запитання. Як залежить норма внесення вітазиму залежно від умов навколишнього середовища, зокрема, висока температура повітря і низький вміст вологи в ґрунті. So, what is the change of the rate of Vitasim to be applied under the conditions with high temperature and low moisture? But that's later on during the presentation. Just keep that in mind, please. All right, Roman, I sure will. Just to give you some perspective of where Missouri is, it's in the middle of the USA. At all three main rivers, the Missouri, the Mississippi, and Ohio are near there. We conducted those experiments at where these two dots are located on the map. Спочатку я хотів би розповісти трошки, де ми знаходимося. Це штат Міссурі, в самому центрі Сполучених Штатів. Тут зливаються 3 річки – Міссурі, Міссісіпі і Огайо, які є найбільшими в Штатах. І ось тут на жовтому цьому клаптику ми бачимо 2 точки – це місця розташування, де саме були проведені експерименти. So, biological products or biostimulants are very important supplement to agricultural production. These are used as supplements for standard agricultural practices, and they can be very useful in terms of crop productivity and soil health. Біостимулятори є дуже важливими такими додатками при сільськогосподарському виробництві. Вони можуть стати у пригоді, бути корисними як в плані збільшення врожайності, так і покращення стану ґрунтів. So specifically what we were wanting to look at was to look at how this particular biological product, Vitazyme, affected photosynthesis, root growth, and especially how it enhances the soil microbiome diversity. In other words, the soil microbial community, which is involved in crop physiology, organic matter formation in the soil that are all needed for good soil health.
Ми зупинимось на тому, як вітазим впливає на такі речі, як фотосинтез, ріст кореневої системи, і окрему увагу приділимо важливості розвитку спільноти ґрунтових мікроорганізмів, всіх цих мікробів, грибків та інших, які впливають на родючість ґрунту, на стан ґрунту і збільшують вміст органічної речовини в ґрунтах. So as a farmer, you know, you ask the question, well, why should I be concerned about good diversity in my soil biology? Як фермер, я задаюсь питанням, що треба зробити для того, щоб покращити, збільшити різноманітність біологічних організмів в ґрунті. So if you look at the soil microbiome or the microorganisms in the soil, they have mediate very many important functions, and some of these are listed here. And you know, these include the main nutrients: nitrogen, sulfur, phosphorus, and they also produce these compounds that are helpful to plant growth. Якщо подивитися на те, як мікроорганізми впливають, або які вони функції виконують в ґрунтах, то вони дуже різноманітні. Як ми бачимо, деякі з перелічених тут включають метаболізм поживних речовин, таких як азот, сірка, калій, і також... Sorry, what was the last one? The various plant growth, the various plant growth compounds that are important for plant growth. Різні сполуки рослинного походження, які важливі для росту рослин. And that includes some of these compounds that can overcome stresses, such as what Dr. Stilty mentioned with the brassinosteroids. The microorganisms can protect plants from many plant stresses as well. Також деякі з цих сполук впливають на зменшення стресу, на стійкість до стресу, як доктор Силті про це вже говорив, то ці мікроорганізми допомагають захистити рослини від стресу. So we can take this a little further and ask the question, well, how would a diverse soil microbial community in my crop production function? Якщо ми подивитися далі, як працює це різноманіття мікробіології в ґрунтах. Although this diagram may look a little complicated, it's basically those functions can be broken down into three components. And that includes the cycling of nutrients, which includes carbon fixation and carbon decomposition. Якщо подивитись на цю схему, вона може здаватися складною, але її можна поділити на три основних таких складові. Перше – це поглинання поживних речовин, таких як вуглець і розклад вуглецю. And then also the function of building up soil structure and soil aggregation, and also the compounds that microorganisms produce that influence plant growth. Друге – це те, що впливає на структуру ґрунту, на агрегатний склад ґрунту, і ті з них, що впливають на рост рослин. So with that in mind, that's why we wanted to look at the biostimulants, because they are good management tools to enhance crop growth and productivity. Тому ми говоримо тут про біостимулятори, тому що вони можуть покращити ріст рослин і збільшити продуктивність. But at the same time, there's not a whole lot of information on the impacts of biostimulants on soil health and suppression of stress due to herbicide applications. І
Є незначна або відсутня інформація щодо впливу на якість ґрунтів та пригнічення стресу через застосування гербіцидів. So the main goals of our research has been looking at the effects of Vitazyme on soil health and on the effects of overcoming herbicide stress due to glyphosate application. Тому основними цілями нашого дослідження було подивитися, який вплив мають біостимулятори на здоров'я ґрунту, і також який вплив вони мають на полегшення стресу від гербіцидів, зокрема гліфосату. I should also remind you that glyphosate is the active ingredient in the herbicide Roundup, which is the most widely applied herbicide in the world. Всі ми знаємо, що гліфосат – це діюча речовина препарату Roundup, який є найбільш поширеним гербіцидом в світі. So as I mentioned, this experiment or these studies were conducted in Missouri on a silt loam soil. Ці експерименти були проведені в штаті Міссурі на пилуватих суглинках. And we used treatments that included glyphosate herbicide with and without Vitazyme. Обробка було з обробка гліфосатом із застосуванням або без застосування вітазиму. And we looked at this on 2 crops, soybean and maize, and sampled those for various soil biological and microbiological measurements during the growing season. Досліджували культури кукурудзи та сої і протягом сезону вегетації робили декілька біологічних та мікробіологічних вимірів ґрунту. So similar to what Dr. Stilty has already shown, we found both in soybean and corn that the Vitazyme improved the soil health indicators and overcame the effects of glyphosate on root growth in maize and soybean. As you can see here, this is the on the right side in both photos, improved root growth due to application of Vitazyme with or without the herbicide glyphosate. Дуже подібно до того, що говорив доктор Сілті, ми бачимо результати впливу вітазиму на якість, на здоров'я ґрунтів. Бачимо тут кукурудзу і сою, і бачимо покращений розвиток коріння із застосуванням біостимулятору. В обох випадках, чи був гліфосат застосований, чи ні. So as you can see here, this is graphically or quantified root mass on the y-axis. What you can see is when we have Roundup or glyphosate alone, it does affect the root mass, even in plants that are genetically modified to withstand glyphosate. Ось бачимо кількісний вимір маси коріння на осі Y. Навіть ті рослини, які стійкі до дії гліфосату, раундапу, він все одно впливає на розвиток їхнього коріння. Yuri, excuse me, can you see my arrow when I use it? Yes, we do. It's filled column from the left. Great, thank you. Oops. So with when we add the Vitazyme or the biostimulant, you can see we have it suppresses the effects of glyphosate, and you can see the increase in root mass in both the soybean and the maize, as you can see here. Тут можемо побачити, що вітазим або біостимулятор подавляє негативний ефект від гліфосату і стимулює розвиток коріння, як на сої, так і на кукурудзі.
Okay, so then the next, the biological measurement, one of the measurements we made was the infection or colonization of the roots by the fungus Fusarium, that a group that contains many potentially damaging pathogens, such as causing root rot or wilt in many crops. Також ми проводили дослідження впливу біостимулятора на поширення грибків виду фузаріум, багато з яких можуть бути патогенними і спричиняти гнилі коренів або зав'ядання рослин. So as you can see in both photos on the right side, which is the control, is the treatment with glyphosate. We've known for many years that when we treat crops with glyphosate, it enhances the colonization and potential attack of roots by the Fusarium fungi, as you can see here for soybean and for maize. Ми вже багато років знаємо про те, що гліфосат стимулює або провокує колонізацію грибами фузаріум коренів кукурудзи і сої. So when we, I'm sorry. It's okay. Okay. So when we take roots, the root segments, put them on a culture plate, and then allow them to grow out. And when we plated the roots from the glyphosate treatment with the biostimulant, we see a considerable suppression of the Fusarium attack on these roots, here for soybeans and here for maize. Як ми проростали це коріння і кукурудзи, і сої на чашках Петрі, то при обробці біостимулятором після гліфосаду бачимо, як біостимулятор подавляє розвиток цих патогенних грибків. So when we looked at when we quantify that, and again here we have the general root infection by the Fusarium, and this time we're looking for a reduction in the effect, as you can see here, and also each of these bars represent, the different colors represent years, so there were different effects due to the weather conditions each year. So some of these bars are a little bit out of are not exactly comparable, but so keep that in mind. But what you see is the amount of reduction. Let's see. Yeah. I'm sorry. My program is going. Yeah, here we go. I'm sorry about that. Here we see an increase in glyphosate, increase in Fusarium with the glyphosate treatment in both soybean and maize. Тут ми хотіли в кількісному виразі показати, як впливає обробка гліфосатом і біостимулятором. Через вплив гліфосату збільшується колонізація коріння рослин сої і кукурудзи, як ми зазначали. Okay. And so here, and again, as we saw in the picture, the biostimulant or Vitazyme reduces that infection considerably in soybean and in the maize. Тут зображені різні роки, можливо, це трошки ускладнює розуміння, але факт залишається таким, що біостимулятор зменшує ураження або колонізацію грибами фузаріум коріння обох цих культур. And so at the same time, we're looking at some of the beneficial bacteria in the soil, and one of these is the Pseudomonas species, the fluorescent pseudomonads. And most of these bacteria are very beneficial. They have plant growth promoting functions. They produce plant growth regulators.
uh, and they can be reduced considerably by the effects of glyphosate. Також ми дослідили вплив біостимуляторів на корисні мікроорганізми, такі як флуоресцентні псевдомонади, які ми бачимо тут. Вони виділяють регулятори росту, і гліфосат негативним чином впливає на популяцію корисних мікроорганізмів. So this is just a general photo of the fluorescent pseudomonads. Just to give you an idea of why they're called fluorescent is because they glow as a different color under ultraviolet light when you look at these in the laboratory. Чому їх називають флуоресцентними псевдомонадами? Тому що коли їх роздивляються під ультрафіолетовим випромінюванням в лабораторіях, то вони світяться різним кольором. And many of those compounds that produce that fluorescence are antibiotic or beneficial compounds for plants. Насправді ці речовини, які в них містяться, які спричиняють таке світіння, такий колір, вони є антибіотиками або іншими корисними для рослин сполуками. So when we look at the numbers of pseudomonads per gram of soil and look at the effects again of glyphosate here, we've noticed this for many years that glyphosate suppresses the growth of pseudomonads in both soybean and corn, as you can see here. Якщо подивитись на кількість псевдомонад на грам ґрунту, то ми також це відзначали багато років, що і на кукурудзі, і на сої гліфосат негативно впливає на їхню кількість. So one of the more impressive results of this work was the effect of Vitazyme in improving the numbers of pseudomonads in the soil and really overcoming the stress of glyphosate on the pseudomonad abundance. Одним з таких вражаючих результатів дослідження було те, що вітазим впливає на кількість псевдомонад і допомагає подолати той негативний вплив, який справляє гліфосат на їхню кількість. So one of the plant growth regulators that Dr. Silty talked about was indole acetic acid or auxin. And this particular plant growth regulator, which is important in root stimulation and other aspects of plant growth, is also produced by many bacteria in the rhizosphere of these plants. Багато з інших біостимуляторів, про які говорив доктор Сілті, виробляються також мікроорганізмами, бактеріями, серед них індолеоцетова кислота або ауксин. So there's a very nice bioassay that can be used in the lab that can detect these IAA producing bacteria, and adding a coloring reagent to the colonies on the culture plate, you will see a very nice pink to dark pink coloration that indicates the production of this plant growth regulator as seen on these plates here. Коли досліджують ці речовини, ці організми в лабораторіях, під час біопроб вводять різні кольори, і можна побачити завдяки кольорам різноманітні активні речовини, які виділяють ці організми. So we can count these positive colonies that produce the IAA and approximate the abundance of this component of the bacterial population, and also have an idea of how intense they're producing this compound by looking at the darkness of the color. Тобто ми можемо відслідкувати, як ці мікроорганізми виділяють цей EIA або ауксини, і також завдяки насиченості кольору ми можемо визначити, наскільки вони ефективно це роблять. So very similar to the pseudomonads, we saw a positive effect of biostimulant or Vitazyme application
in overcoming the stress of glyphosate on these numbers and improving the abundance of the IAA producing bacteria in both soybean and corn, as you can see by the graphics here. Так само, як ми це раніше спостерігали з псевдомонадами, ми спостерігаємо збільшення популяції бактерій, які виділяють ауксини при обробці біостимуляторами, зокрема вітазимом, посіви, які були оброблені гліфосатом. And as you can see, in 1 year, we had a very, an increased number of these bacteria in just the control soils, as you can see here for soybean in 2016 and for corn or maize in 2016, or in both years, actually. Іноді ми спостерігали збільшення цих організмів і на контролі в окремі роки, якщо це було на сої в 16-му році і в обох роках на кукурудзі. Okay, so another group of bacteria that are very important are those that transform the micronutrient manganese. And we're interested in manganese availability because manganese is involved in over 400 metabolic reactions in plants and microorganisms. So it's a very important nutrient to have available for productivity. Інше, що ми досліджували, це вплив мікробіоти на трансформацію магнію в ґрунтах. І ми знаємо, що доступність магнію дуже важлива для рослин, оскільки магній впливає на більш як 400 різноманітних метаболічних реакцій. So in soil, you have two types of bacteria and fungi that transform manganese. You have those that are that are manganese oxidizers, and they cause a black coloration in the colony, and the reducers that cause white or clear reactions on this particular assay plate. Reduces? Can you say it again? What's reduces? The manganese is reduced, it causes a clear color. When manganese is oxidized, it causes a black color. Є два типи бактерій і грибків, які сприяють окисленню магнію. І окислений магній, тут ми бачимо чорні крапки такі, а світлі крапки – це там, де він не оксидований, не окислений. So when manganese is oxidized, it is not available to plants. And we know that glyphosate increases the number of manganese oxidizing bacteria. Якщо магній окисляється, то він стає недоступним для рослин, а гліфосат сприяє розмноженню бактерій, які окисляють магній. When manganese is reduced, now I'm speaking from a chemical standpoint, not quantity. Maybe that's the confusion here. But when manganese is reduced chemically, it is more available for uptake by plants and microorganisms. Можливо, те, що я говорю з хімічної точки зору, це трошки вводить, заплутує. Але коли ми говоримо про зменшення магнію, він стає більш доступним для рослин. So when we're quantifying the manganese bacteria, we always have both types of bacteria. So what we want to look for is the ratio of reducers to oxidizers. І коли ми дивимося на наше дослідження, ми хотіли визначити співвідношення тих бактерій, які зменшують магній, і з тими проти тих, які окислюють магній. So what we see in this graph is that we have the oxidizers in blue and the reducers in red, and what we want to see is a higher ratio or proportion of manganese reducers to oxidizers.
Тут червоним позначені організми, які знижують магній, а синім, які окислюють магній. І ми хотіли би у співвідношенні побачити більшу кількість знижувачів. So what we see here is the very detrimental effect of glyphosate in the root zone on suppressing the numbers of manganese reducers and thereby giving you a very low proportion. And you see that both for soybean and for maize. Так, було слушне зауваження. Манганіс – це марганець, вибачте, я кажу магній. Ми бачимо тут при використанні гліфосату зниження суттєве йде і по сої, і по кукурузі цих мікроорганізмів зменшувачів. And then what you see again is the effect of Vitazyme on overcoming the effect of glyphosate on suppressing the reducers. And we have a very high ratio of manganese reducers to manganese oxidizers with the Vitazyme in both soybean and in maize. І бачимо позитивний вплив з біостимуляторів Вітазиму як на кукурудзі, так і на сої щодо збільшення кількості мікроорганізмів, зменшувачів марганцю. So presumably then, using the biostimulant allows more manganese reducers, which allows more available manganese for both uptake by the plant and by the microorganisms. Тобто використання біостимуляторів збільшує кількість мікроорганізмів, які впливають на доступність марганцю як для рослин, так і інших організмів. So what is the effect of the biostimulant on the overall diversity of the soil microbiome? Який вплив біостимуляторів на мікробний склад ґрунту, на їхнє різноманіття? So we use this particular diagnostic technique to look at the broad categories of soil microorganisms, and we can come up with a schematic that shows what the components and the abundance of those different microbial components are under the different treatments. У нас є методи дослідження цих мікроорганізмів, і ми можемо визначити їхнє кількісне співвідношення за різних типів обробітку. So with this particular technique, which looks at a specific compounds in the cell walls of the microorganisms, if you look at the total, I don't know why this is doing this. If you look at the total numbers on each bar, that gives you an idea of the total microbial biomass in the soil. Щодо їхнього впливу на стінки клітин, ці загальні цифри показують, дають вам розуміння загальної кількості мікроорганізмів в ґрунті. So you see, for this particular year in 2016, when with the glyphosate treatment, considerably reduced total microbial biomass in the rhizosphere. У 2016 році використання гліфосату зменшило біомасу організмів в різосфері. And with when the Vitazyme was included with glyphosate, it overcome that suppression of the growth, microbial growth, and it brought the abundance back up to about the same level as the non-glyphosate treatments. В той же час використання біостимулятора, такого як Вітазим, допомогло відновити популяцію цих мікроорганізмів майже до рівня контролю, де не вживався гліфосат. So within each bar, if you look at the different colors, these represent the different groups of the microorganisms that were detected, the protozoa, the mycorrhizae, the other fungi, and 3 groups of bacteria.
Якщо подивитися на кольори, вони представляють різні типи мікроорганізмів. Це і мікорізи, і протозоо, і тут є різні типи бактерій. And just generally, I don't want to go into this in detail, but what you can see here, how glyphosate seems to depress the amount of mycorrhizae and the bacteria, some of the bacteria as well. So the biostimulant helps those groups recover from the stress of the glyphosate. І тут, не вдаючись в подробиці, можна звернути увагу, яким чином негативно гліфосат впливає на деякі з цих бактерій і мікорізу, а біостимулятор допомагає відновити їхню популяцію. Okay, so the final biological measurement that we made with these studies was looking at a biological activity, and that is usually an enzyme that's involved in one of the metabolic pathways. And in this case, we looked at glucosidase, which is important in breaking down cellulose in plant vegetation. Останнє дослідження, що ми проводили щодо мікробної активності ґрунту, це вплив на ферменти, на ензими, які посилюють активність глюкозидази і допомагають розчинити целюлозу. So we're looking at just one season and one crop, which is soybean, but this is very representative of the results that we saw, which was a consistent depression in that activity, which is shown here on the y-axis, by the herbicide glyphosate. Це лише один рік дослідження було і лише по сої, але воно відображає також результати по інших культурах. Тут на осі X ми спостерігаємо депресивний вплив гліфосату на ці організми. And again, we see that the detrimental effects of glyphosate was considerably overcome by the addition of the biostimulant Vitazyme. Тут також цей негативний вплив обробки гліфосатом був подоланий за допомогою обробки біостимуляторами. And this is very important because we need to have the activity of this enzyme for good carbon cycling during decomposition, and this leads to energy for the microorganisms and also the development of good soil organic matter in the soil. Нам потрібні ці ферменти для належного циклу обігу вуглецю, для отримання енергії для мікроорганізмів, що в свою чергу веде до збільшення вмісту органічної речовини в цих ґрунтах. So to conclude this part of the presentation, we find that the biostimulant supplements soil health functions by looking at all the biological measurements that we made, and it also improves plant growth, as you can see in these photos here. На завершення я можу сказати, що обробка цими біостимуляторами покращує розвиток і зростання рослин. And I think we saw the same slide in Dr. Silty's presentation. It just summarizes the improvement in root growth and overall reproductive results, looking at the number of seed pods on the soybean and the appearance of the grain from the maize. Я думаю, ми бачили подібні фото вже на презентаціях доктора Сілті і спостерігаємо позитивний вплив біостимуляторів як на масу коріння, так і на репродукцію рослин. Зокрема, бачимо більшу кількість стручків на сої і більшу кількість зерна в качані кукурудзи.
stress the major points that we found with this work is that, you know, we use multiple assessments for detecting these sensitive biological indicators of soil health, and that the biostimulant was a major factor in suppressing the effects of glyphosate stress on the overall crop productivity and soil health. Якщо говорити про висновки, то ми відзначили багаторазову оцінку чутливих біологічних показників стану ґрунту, які виявили успішний вплив біостимуляторів як чинників у пригніченні впливу гліфосату на ріст кореневої системи та на мікробіологію ґрунтів. And the important factor that we began this presentation with, that is microbial diversity, was indeed restored by biostimulants in the soils under maize and soybean. And the high microbial diversity is essential to maintain the stable ecosystem and crop productivity. На самому початку презентації я зазначав про важливість відновлення мікробіологічного різноманіття ґрунтів під кукурудзою і соєю після обробки гліфосатом. І таке високе мікробне різноманіття в ґрунтах дуже важливе для підтримки як стабільності екосистеми, так і продуктивності культури. So biostimulants that have a good research basis that prove their effectiveness, and there are many on the market that do not have this, but in this case, the Vitazyme can be a major management factor for addressing productivity problems and declining soil health associated with many of the crops and current crop production systems. Біостимулятори можуть бути основними інструментами у вирішенні проблем продуктивності та родючості ґрунтів. Є багато продуктів на ринку, які не справляють такого ефекту заявленого, але Вітазим відноситься до таких, які дійсно допомагають і поліпшити якість ґрунтів, і збільшити урожайність. So I just want to include some information that we discovered during our studies with Vitazyme over the years that we have looked at them, and that was the persistence of glyphosate or Roundup in soils over a period of time. Хотів би поділитися дослідженнями, інформацією, яку ми знайшли. Тут це залишки гліфосату з часом в ґрунтах. So each year that we did the study, we also analyzed the soil for the amount of glyphosate and its breakdown product, which is called AMPA, in the soil to see how much of that compound was in the soil that would be affecting crop growth. And so that is shown here on the y-axis, the amount of glyphosate residue. І ми тут досліджували, яким чином така речовина, як AMPA, яка впливає на розпад гліфосату в ґрунтах, яким чином це відбувається. Тут на осі вертикальній у нас залишки гліфосату в ґрунті. Okay, so when we look at this graph, we look at the first bar that says no glyphosate and the third bar that says no glyphosate plus the biostimulant. And what this means is Roundup was not applied to those plots in that test year. And what do we see? We see a huge amount of glyphosate still in the soil from previous year's application. Перший і третій стовпчики говорять no glyphosate. Це означає, що гліфосат не був внесений в ті роки
третій стовпчик – це гліфосат плюс біостимулятор. Але все ж таки ми спостерігаємо залишки цієї речовини в ґрунтах через його внесення у минулі роки. And, the bars that say glyphosate here, the second and the fourth, the glyphosate was applied in the year of the study. And it's just, the amounts are just a little bit or slightly higher than from the plots that had no glyphosate applied that year. Другий і четвертий стовпчик – це коли гліфосат був внесений в той рік дослідження, і його кількість в ґрунті не набагато вища у порівнянні з тими стовпчиками, де не було внесеного гліфосату. And also, if you look at these figures above each bar, those are not the amounts. Those are the very high standard deviations that show that the glyphosate is very randomly and variably distributed in the soil across the landscape. Ці цифри зверху – це не абсолютна кількість, це стандартне відхилення, яке свідчить про те, що Roundup дуже нерівномірно і таким хаотичним чином розподіляється в масі ґрунту. So what this tells us is that glyphosate from Roundup applications do not disappear as fast as many chemical companies are trying to have us to believe. Про що нам це говорить? Перше, це те, що гліфосат не розпадається, не зникає з ґрунтів так швидко, як про то говорять хімічні компанії, які ним торгують. And secondly, it's very difficult to come to a conclusion that a treatment is overcoming glyphosate, let's say here, as a stress factor when your supposed control already has glyphosate in the soil. So it's very difficult to make those conclusions. І тут досить важко зробити висновок, що наш продукт впливає на зменшення концентрації гліфосату, оскільки ми хотіли порівняти це з контролем, але в контролі вже був гліфосат. So what we probably could say is, in agreement with what Dr. Silty said earlier, is that the biostimulant is probably overcoming the stress of the glyphosate within the plant because of the glyphosate that was applied in the year of that study. Тому, напевно, буде коректним сказати так, як про це говорив доктор Сілті, що біостимулятори допомагають подолати стрес від внесення гліфосату в рослині в рік її вирощування. So, finally, this is a very interesting problem that we are following up, and we hope to have some more interpretation of the results so we have a better understanding of the fates of Roundup in the soil, many seasons after the last application. В будь-якому разі, це дуже така цікава проблема, над якою ми працюємо, і сподіваюся, що будуть в майбутньому ще результати, більш точні дослідження цього питання. І взагалі про долю гліфосату, як він себе поводить в ґрунті через тривалий час після внесення, і скільки там проходить часу або років після останнього внесення, як його залишки не будуть вже помітні. So I have listed many points here that summarizes what our perspective is on the glyphosate residues in soil to this point. I do not want to go through all of these, but just to understand that there are many factors in soil, the pH, the organic matter, the nutrient concentrations, especially phosphorus, that affect the behavior of glyphosate in soils. Я тут я вам так тезово виклав вплив і поведінку гліфосату в ґрунтах. Не хочу зупинятись на кожному з пунктів, але хочу зазначити, що в цілому є багато факторів, які впливають на накопичення або поведінку гліфосату в ґрунтах. Це і рівень pH, і
рівень поживних речовин, зокрема фосфору. So some of the other work that I've done to this point is to come up with some management that could overcome potential effects of residual glyphosate, and that includes building up soil organic matter, using conservation practices such as grass waterways, using the biostimulants, and also enhance overall microbial diversity, and that can be through crop rotation or cover crops and other organic amendments that could be used to add to the soil. Що можна сказати, як подолати цю проблему залишків раундапу? Є управлінські практики, які потенційно можуть зменшити його концентрацію. Це нарощування органічної речовини завдяки ощадним методам ведення сільського господарства, завдяки травянистим культурам або покривним культурам, стимулювання розвитку біологічної різноманітності, також сівозміна, покривні культури, як зазначалось. Okay, so І біостимулятори. Sorry, I forgot about біостимулятор. Stimulants. Okay, sorry. So one of the practices that I feel strongly about is building up a strong soil microbiome diversity. And of course, an obvious one is using a very diverse plant cover that we see here, a summer cover crop mixture in Missouri that will also support a very diverse soil microbial population. Як підтримати різноманітність мікробіому ґрунту? Це можна зробити через різноманітність рослин, які висіваються на ділянці, як ми бачимо тут в штаті Міссурі. But, you know, if you're a conventional farmer, the question is, well, how can I increase microbial diversity in a conventional crop production? And for instance, in the Midwest part of the United States, that conventional crop production is maize followed by soybean, followed by maize, you know, that simple 2-rotation scheme, which does not help the soil microbial diversity to a very great extent. Звичайний фермер на Середньому Заході в США, де переважними культурами в сівозміні є лише соя і кукурудза, може задатись питанням, як поліпшити біологічне різноманіття ґрунтів. So we're looking at some preliminary work at what you would call intercropping for increasing soil microbial diversity. And that, in this particular system shown here, we're using some wide rows of corn instead of 76 centimeter widths, incorporating a 152 centimeter width in a corn production system periodically throughout the field. Тут ми дослідили змішані посіви, коли на деяких рядках міжряддя було не 76, а 152 сантиметри, і ми посіяли іншу культуру між кукурудзою. And within that wide row, we can put another crop, such in this case, this is a legume called cowpea, that will diversify the microbes within that rhizosphere, also fix nitrogen and provide a high nitrogen containing crop residues for the field. В даному випадку ми посіяли китайську вігну, і вона сприяла тому, щоб зафіксувати азот, і потім після неї залишиться насичення азотом рештки. The other idea here is that when we have these wide rows, the corn plant
is more fully exposed to sunlight and the atmospheric carbon dioxide, and can presumably increase photosynthesis and productivity of the corn in these wide rows. І інше припущення таке, що через збільшення міжрядь ці рослини кукурудзи отримують кращу інсоляцію, кращий фотосинтез і отримують більше СО2, метаболізують більше СО2, що в кінцевому разі допомагає збільшити урожайність. And with this planting pattern, we have also run a study for the last 2 years with Vitazyme, because one of the other components in Vitazyme is a photosynthetic stimulant. And so we wanted to see whether the increased exposure in a wide row of corn to sunlight combined with Vitazyme application would even increase photosynthesis more and help overall yield. Одним з питань, що ми досліджували протягом цих останніх 2 років, оскільки Вітазим містить в собі речовину, яка стимулює фотосинтез, то ми хотіли б побачити, чи таке збільшення міжрядь і збільшення інсоляції допоможе процесу фотосинтезу. Yeah, and so what we found is that the grain yields of the wide row planted maize were only slightly lower than the conventional or monoculture maize. And what you see here, the solid bars are corn planted with 76 centimeter rows. The hatched bars that you see here are those that are planted in the 152 centimeter rows. Sorry, you said on 152 it was lower, right? Yeah, well, in most cases the yield was oh, wait a minute, I'm sorry. let me re-explain here. Okay, let's look at the graph. Grain yield on the x-axis, or y-axis. So we have monoculture in the light blue color. Okay, so the solid is monoculture alone. The hatched is the monoculture plus Vitazyme. Sorry about that. So the monoculture is the 76 centimeter wide rows. Okay. Перший рядок, суцільний синій колір, це монокультура кукурудзи на 76 сантиметрів міжряддя. Okay. And then the wide row, or the 152 centimeter rows, are in these other bars here, the gray and the green. And again, the hatched bars show with Vitazyme. So what we're seeing, we do have a slight increase in yields with the Vitazyme and in the wide row compared to the wide row without the Vitazyme, and that is the case for both hybrids that we see here. Таким, що зі смужками лінії графіка або стовпчики представляють ті ділянки, де була обробка вітазимом, і сірим і зеленим тут показані розширені міжряддя на 152 сантиметри, і ми бачимо, що в кожному разі по обох з випробуваних гібридів ми бачимо приріст урожайності при обробці вітазимом. So, what this shows from, let's say, a soil health aspect is that it's possible that the farmer would be sacrificing just a slight decrease in yield on half the area of the field planted. And then if that wide row had another different crop within it, you could be building up the soil health because you're diversifying the soil microbial community as well as adding more organic matter and these sorts of benefits.
Іншими словами, що ми хотіли сказати, що ви можете трошки зменшити, позбутись частини врожайності або втратити частину врожайності, і в той же час поліпшити здоров'я ґрунтів, збільшивши різноманітність мікроорганізмів і наростивши кількість органічної речовини в ваших ґрунтах за допомогою такого от підсіву іншої культури в широких міжряддях. So one last thing I want to mention is that we know that there are certain corn hybrids that positively respond to this type of planting. In fact, some may yield as well as the corn planted in the solid row system. And there are other hybrids that do not respond at all. They perform best in a 76 centimeter row monoculture. Наостаннє я хотів би згадати такий цікавий факт, що є багато гібридів кукурузи, які позитивно реагують на таке розширення, на розширення міжряддя і дають фактично таку ж врожайність, як і при монолітному посіві. Інші ж, навпаки, ведуть себе в найкращий спосіб при 76 сантиметрах міжрядь. Okay, so did the plants respond to as far as photosynthesis? And we have a little bit of inconsistency here, but this shows the amount of photosynthesis on the y-axis here and the response of the two maize hybrids. Щодо фотосинтезу, впливу на фотосинтез, тут трошки непослідовні дані, але вони зображують вплив вітазиму на два гібриди. So we have two, we have these two different hybrids, and what you see here, the monoculture or the 76 centimeter planted corn or maize, and the wide row, which is the 152 centimeter. This hybrid, when Vitazyme was added to the monoculture, here I'm getting confused again. This is the monoculture. The one with that is Vitazyme had a significant increase in photosynthesis, but we didn't see that response with the wide row for some reason. Бачимо по першому піонерівському гібриду, синім це традиційне міжряддя 76 сантиметрів. Ми бачимо другий стовпчик, суттєвий приріст по фотосинтезу із застосуванням вітазиму. І з якихось причин сірий стовпчик, коли ми посіяли на широкі міжряддя і додали вітазим, це не проявило позитивного ефекту. But what we do see, we have more of a response to the wide row system rather than the Vitazyme for the Pioneer hybrid. As you see here, narrow rows, 76 centimeter, wide row, 152 centimeter here. And we see the same thing for the other hybrid. У той же час розширені міжряддя вплинули досить сильно на цей гібрид піонеру в плані фотосинтезу. І подібний результат ми спостерігаємо і на іншому гібриді. Now, for the Great Harvest hybrid, we do get a stimulation in the wide row with application of the Vitazyme. As you can see here, we have a considerable increase in photosynthesis, first, not only from the wide row planting, but then secondly, we have this synergism when we add the biostimulant for further photosynthesis. Але з цим іншим гібридом Great Harvest ми побачили суттєву відмінність, суттєвий приріст фотосинтезу із обробкою вітазимом. So this is just a summary on, it's a general summary on, what are key management practices for crop productivity and good soil health. And I will just allow your audience to read those.
But again, part of this includes, using biostimulants in addition to some of these other practices that can improve productivity and soil health. І якраз останній слайд, оскільки нас час вже піджимає. Я тут перелічив основні заходи для збільшення врожайності і покращення здоров'я ґрунту. Не буду докладно зупинятись, ви можете це прочитати, але тільки зазначу, що деякі з заходів включають використання біостимуляторів для поліпшення зазначених показників. Okay, thank you very much. It was my pleasure to present some of this, and I hope it stimulates some discussion. There was a question about whether you conducted studies on accumulation and the impact of Vitasim on accumulation of imidazolines and other active ingredients of herbicides. No, I understand that question. We really haven't because I'm semi-retired, so I don't have a lot of crew or research staff to conduct all the studies that should be conducted. We focused on the glyphosate, which is very popular in North America, and I understand that there's not that many Roundup crops being used in Europe. So unfortunately, we have not looked at other classes of herbicides to this point. Я зрозумів ваше питання. На жаль, ні. Я вже так, би мовити, наполовину на пенсії. У мене немає великої команди дослідників, які б займалися цими питаннями. Тому ми дослідили вплив на гліфосат, як я розумію, оскільки він у нас широко використовується в Північній Америці. В Європі, наскільки я знаю, там немає такої кількості культур стійких до гліфосату, тому відповідь на ваше питання – ні.